ఇన్ కేస్ ఎవరైతే CFA Level 1 ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ పాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ వీడియోని ఒక 3 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేశాను. పార్ట్ 1 ఎవాల్యుయేషన్, పార్ట్ 2 స్టడీ అవర్స్, పార్ట్ 3 ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్. ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ హూ డోంట్ నో వాట్ CFA ఇస్, నేను ఆల్రెడీ CFA మీద అయితే ఒక ఫుల్ వీడియో చేస్తాను. ఇన్ కేస్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లింక్ విల్ బి ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. బట్ టు కట్ ఇట్ వెరీ షార్ట్, CFA is for the people who want to work or aspire to work in the field of investment management industry, and it is considered to be one of the difficult exams in the world. So inga late cheyakunda directly we'll get into the video. See, as I said, part 1 is evaluation. I think ee video click cheyamunduke meer chaala internet lo chuse untaru, and let me say that again, everything that you say on the internet is actually true, and it is very hard. Instead of భయపడకన్నా మీరు దాన్ని ఎంబ్రేస్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాలి. అండ్ మీరు డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్ అడగచ్చు, వాట్ ఈస్ మై మోటివేషన్ అని. See, my motivation was pretty clear. Although I come from a ranking college, I wanted to differentiate myself, and more importantly to give the credibility. Bhaiya credibility ఏంటని అడగచ్చు. మీరు ఇదే వీడియో వేరే ఛానల్లోకి వెళ్ళి కూడా చూడొచ్చు. బట్ యూ క్లిక్డ్ ఆన్ దిస్ వీడియో బికాస్ ఐ క్లియర్డ్ మై CFA Level 1, అండ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ మీ, నా కంపెనీ మొత్తం ఫీ నాకు Level 1 కి పే చేసింది. సో దిస్ వాస్ మై యాక్చువల్ మోటివేషన్ టు క్లియర్ ఇట్ ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్. సో వన్స్ రిజిస్టర్ అయినాక దెర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్. ఈదర్ యూ పాస్ ఆర్ ఈదర్ యూ క్విట్. మీరు ఇన్ఫాక్ట్ నా కమ్యూనిటీ పోస్ట్ చూస్తుంటే ఐ టుక్ అ లాంగ్ బ్రేక్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 6 months టు ప్రిపేర్ ఫర్ మై CFA Level 1 బికాస్ ఐ వాస్ క్లియర్ ఇన్ మై మైండ్ దట్ ఐ హావ్ టు క్లియర్ ఇట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. నేను ముందే చెప్పినట్టే పార్ట్ 1 ఇస్ మోర్ అబౌట్ ఎవాల్యుయేషన్. సి, మీరు CFA తీసుకునే ముందే మిమ్మల్ని మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుకోండి, వై, వాట్ అనేది. ఈ క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని ముందే హెల్ప్ చేయడం కాకుండా ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ త్రూ అవుట్ యువర్ జర్నీ ఆఫ్ ద CFA. మీరు కన్ఫర్మ్ ఏదో ఒక పాయింట్ లో లోగా ఫీల్ అవుతారు బై లుకింగ్ ఎట్ ద సిలబస్ అండ్ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఇస్. సో ఆస్క్ దిస్ 2 questions బిఫోర్ యూ ఈవెన్ కమ్ ఆన్ టు దిస్ జర్నీ. అండ్ పార్ట్ 2 స్టడీ అవర్స్. సి, మీరు ఎగ్జామ్ లో చూసినట్టు CFA ఇస్ నాట్ అబౌట్ ద పర్సంటేజ్ గేమ్, ఇట్స్ అ పర్సంటైల్. అంటే ద గేమ్ ఇస్ టు బి స్మార్టర్ దాన్ ద అదర్స్ అండ్ నాట్ టు గెట్ సమ్ పాసింగ్ పర్సంటేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ లో మీకు 75% వస్తే పాస్ అని ఇచ్చేస్తారు. బట్ ఇన్ CFA ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. మీకు CFA వాళ్ళు ఈవెన్ ఆ కట్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఏంటో కూడా డిస్క్లోజ్ చేయరు. సో ఇన్ కేస్ మీకు 90% రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి స్మార్టర్ దెన్ 90% ఆఫ్ ద పీపుల్. సి, ఐ వాస్ ఆల్మోస్ట్ స్టడింగ్ 4 hours ఈచ్ డే ఫర్ 6 months. సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ ఇస్ అరౌండ్ 600 hours. బట్ ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, బ్రో మేమెంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పి. సి, దెర్ ఇస్ నో సచ్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ యూ పుట్ ఇన్. మీరు కొన్ని ఆర్టికల్స్ లో చూసి ఉంటారు 300 is enough for any level అని చెప్పి. బట్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ a myth and you have to be ready to mold yourselves. See, to put it in simpler words, it is different for everyone. See, I had a privilege of good study time and amenities. నా ఆఫీస్ లో నాకు వర్క్ కల్చర్ అండ్ మేనేజర్స్ వర్ వెరీ సపోర్టివ్. అండ్ నేను నా CFA సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ 2 months బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ డేట్ క్లియర్ చేశాను. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ హెల్ప్ మీ టు ప్రాక్టీస్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ పార్ట్ 3 ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ టు మాస్టర్ ద క్యాల్కులేటర్. దిస్ క్యూట్ లిటిల్ థింగ్ దట్ యూ సీ హియర్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ క్యాల్కులేటర్ బట్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. అండ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఫుల్ ట్యూటోరియల్ కావాలనుకుంటే మీరు అశ్విని బజాజ్ ఆర్ ఎల్స్ ఫింట్రీ క్యాల్కులేటర్ సెషన్ చూడొచ్చు. లింక్ విల్ బి ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ బుక్స్. See, నేను పర్సనలీ ష్వెజర్ కరికులం లో ఉన్న బ్లూ బాక్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎండ్ వరకు అయితే చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కోచింగ్. See, మీకు నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోండి, ఎక్కడైనా తీసుకోండి, దానికి ఏం రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. బట్ నేను IFT అనే ప్రిపరేటర్ దగ్గర తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎండార్స్మెంట్ ఆర్ ఎనీ స్పాన్సర్డ్ వీడియో. నాకు ఏదైతే పర్సనల్ గా వర్కౌట్ అయిందో అది మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను. ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీరు ఏదైనా కోచింగ్ తీసుకునే ముందు వాళ్ళ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ ఒక ట్రయల్ వర్షన్స్ అడగండి. ఇఫ్ వాళ్ళ టీచింగ్ స్టైల్ మీకు ఓకే అనుకుంటే యూ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ దెమ్. అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టు ట్రాక్ యువర్ స్టడీ అవర్స్. ఇది మీకు జస్ట్ ఎన్ఆర్ చదవాలనే కాకుండా ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ యూ ఓవరాల్ వేర్ యూ స్టాండర్డ్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టడీ ట్రాకింగ్ టూల్స్. బట్ ఫర్ మీ, నేను 300hours.com వల్ల CFA Level 1 స్టడీ ప్లానర్ అయితే యూజ్ చేశాను. లింక్ విల్ బి ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. యూ కెన్ గో టు రీడింగ్స్. మీరు ఎన్ని అవర్స్ అయితే స్టడీ చేశారో మీరు డైలీ ఇన్పుట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఇట్ కెన్ గివ్ యూ ఓవరాల్ పిక్చర్ ఆఫ్ యువర్ స్టడీ ప్లాన్. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు మీ వీకే స్టడీస్ కూడా చూసుకోవచ్చు. సో దట్ యూ కెన్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దెమ్. అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ హియర్. సి, స్టడీ ఇన్ రిథమిక్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటని మీరు అడగచ్చు. టేక్ సంథింగ్ హార్డ్ లైక్ FSA, టేక్ మీడియం లైక్ ఎకనామిక్స్, టేక్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఈజియర్ లైక్ కార్పొరేట్ ఇష్యూర్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సి, ఎవ్రీ అవర్ దట్ యూ పుట్ ఇన్ మీకు ఒక రివార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉండాలి. ఏదో చదువుతున్నాం కదా, లెసన్స్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి, ప్రాక్టీస్ గురించి చదువుతున్నాయి అనేలా కాకుండా మీరు ఒక టార్గెట్ ని రీచ్ అవుతున్నారు అనేలాగా ఫీల్ అవ్వండి. అండ్ ఐ కాంట్ స్ట్రెస్ దిస్ ఎనఫ్, ఫోకస్ మోర్ ఆన్ Level 1 బేసిక్ ఫౌండేషన్స్. ఇది మీరు ఇక్కడ స్కిప్ చేశారంటే Level 2 అండ్ Level 3 విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. మేబీ ఇక్కడ పాస్ అవ్వచ్చు బట్ అక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అయిపోతారు. And do not underestimate ethics. Ethics is such an important subject in all the levels. ఏ థియరీగా లాస్ట్ యూస్ వచ్చాను అనుకుంటారు, బట్ దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఎథిక్స్ ఇన్ బిట్వీన్. నాకు పర్సనల్ గా ఐ నో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఫెయిల్డ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. ఇందులో అంత హార్డ్ గా ఏముందని అడగచ్చు. సి, ఎథిక్స్ బేసికలీ టీచర్స్ యూ హౌ టు బీ మోరల్. సో దీన్ని లాస్ట్ లో వరకు పెట్టకుండా ఇన్ బిట్వీన్ స్టడీ ప్లాన్ లో దీన్ని అయితే ప్లేస్ చేయండి. సో దట్ యూ రిటైన్ ద కాన్సెప్ట్ వెరీ వెల్ అండ్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ హెవీ వెయిటెడ్ సబ్జెక్ట్స్. సి, దేర్ ఆర్ 4 heavy weighted subjects: FSA, equity, fixed income, ethics. See, out of these 4, at least మీరు 3 subjects లో ఉన్నా you have to be very very confident. ఈ ఒక 3 subjects మీ ఓవరాల్ స్కోర్ ని మొత్తం పుష్ చేయడానికి. అండ్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ రీడింగ్. వన్స్ మీ రీడింగ్ అయిపోగానే దానికి రిలేటబుల్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి అండ్ గో టు ద CFA కరికులం. అక్కడ ఉన్న బ్లూ బాక్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ చాప్టర్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఇన్ కేస్ మీ ప్రిపరేషన్ ప్రొవైడర్ కనుక మీకు క్వశ్చన్స్ ప్రొవైడ్ అయితే దాన్ని కూడా మొత్తం సాల్వ్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న నోట్, డోంట్ యూస్ టూ మెనీ మెటీరియల్స్. ఇన్ కేస్ మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ క్వశ్చన్లు చేయడం మొదలు పెట్టారనుకోండి, ఇక్కడనే సగం టైం అయిపోద్ది. ఇట్ ఇస్ హైలీ అన్లైక్లీ దట్ CFA will ask those questions. So focus more on CFA curriculum questions rather than choosing something else. And in fact మీ మొత్తం రీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ CFA curriculum questions రీసెట్ చేసి మళ్ళీ చేయొచ్చు, which will
help you a lot. And most important thing, do active recalling, which I didn't do. And what exactly mean by active recalling? See, టెక్నికల్ గా చూసుకుంటే మీరు చదివింది ఏదైనా కూడా ఆఫ్టర్ 15th డే మీరు మెల్లిగా మర్చిపోవడం మొదలవుతారు. సో ఇన్ కేస్ మీరు యాక్టివ్ రికాలింగ్ చేస్తే ఆ కాన్సెప్ట్ ని ఈజీగా రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ యువర్ మైండ్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్. అండ్ బ్రో నోట్ టేకింగ్ చేయాలి ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి. సి పర్సనల్లీ నేనైతే నోట్ టేకింగ్ అయితే చాలా చేస్తాను. ఆల్మోస్ట్ ఐ రోట్ 900 pages ఫర్ CFA Level 1. ఆల్దో నాకు ఈ ఎండింగ్ మూమెంట్ లో హెల్ప్ అయినా కూడా ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ షుడ్ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ మోర్ టైమ్ ఇంటూ ప్రాక్టీసింగ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇట్ ఈస్ అ పర్సనల్ చాయిస్. ఇన్ కేస్ మీకు రాస్తేనే గుర్తుకుంటుంది అనుకుంటే మీరు ఆబ్వియస్లీ రాసుకోవచ్చు, బట్ జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ డూ మోర్ క్వశ్చన్స్. నో వాట్ షుడ్ యూ డూ 2 months బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్? సి బై దిస్ టైమ్ మీరు మొత్తం కరికులం 1 time అయితే ఫినిష్ చేసి ఉంటారు అండ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఒకసారి అయితే అయిపోయి ఉంటాయి. అండ్ నేను చెప్పినట్టు 300 hours స్టడీ ప్లాన్ లోకి వెళ్తే మీ ఒక వీక్ ఇయర్స్ లిస్ట్ మొత్తం ర్యాంకింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా లేట్ చేయకుండా మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ లో అయితే అండర్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారో దాన్ని తీసుకొని మొదలు పెట్టండి. ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ పర్సనలీ ఎకనామిక్స్ అండ్ FSA. ఆల్దో నాకు అకౌంటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా కూడా దీస్ 2 subjects వర్ నైట్ మేర్ టు మీ. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఈ టైం కి మీరు చదివి మొత్తం మర్చిపోయినట్టు ఫీల్ అవుతారు. అండ్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ నార్మల్. ఎస్పెషల్లీ 3 subjects ఆర్ వెరీ ఈజీ టు ఫర్గెట్, లైక్ ఎథిక్స్ కానీ, ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఎల్స్ కార్పొరేట్ ఇష్యూర్స్. ఇందులో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా దానికన్నా ఎక్కువ థియరీ ఉంది, విచ్ ఇస్ ఈజీ టు ఫర్గెట్. సో ఇన్ కేస్ నేను చెప్పినట్టు మీరు యాక్టివ్ రికాలింగ్ చేస్తే యూ వోంట్ ఫర్గెట్ ఎనీథింగ్. అండ్ 1 month బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్, అండ్ బై దిస్ టైమ్ మీకు ఆల్మోస్ట్ CFA వదిలేదమైన ఫీలింగ్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉంటుంది. బట్ దర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 step ahead of you, which is mocks. మీరు 1 month బిఫోర్ ఎగ్జామ్ ఒక మాక్ అయితే ఇవ్వండి. వన్స్ యూ గివ్ దట్ మాక్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ వేర్ యూ యాక్చువల్లీ స్టాండ్ ఇట్. సో ఇక్కడ నేను 1 month బిఫోర్ మాక్ అని ఎందుకన్నా అంటే, సి నార్మల్లీ పీపుల్ థింక్ దట్ CFA Level 1 ఇస్ వెరీ ఈజీ. CFA లో 3 లెవెల్ ఉన్నాయి కదా, లెవెల్ 1 ఖచ్చితంగా ఈజీగా ఉంటుంది అని అనుకుంటారు, బట్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫాల్స్. మీకు లెవెల్ 2 అండ్ లెవెల్ 3 లో ఆల్మోస్ట్ 40 to 50 రీడింగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ లెవెల్ 1 లో ఆల్మోస్ట్ యూ హ్యావ్ 98 రీడింగ్స్. అండ్ నేను ముందు చెప్పినట్టు 10 subjects and hundreds of formulas in 1 day is not a easy task. And especially try your CFA mocks at the end. ఇవి ఆల్మోస్ట్ గోల్డ్ తో సమానం ఇంకా లాస్ట్ మూమెంట్ లో. అండ్ ఇప్పటికి కూడా మీరు అండర్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఫీల్ అవుతుంటే డోంట్ వేస్ట్ CFA mocks. రాదర్ మీరు కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ CFA mocks కి రండి. అండ్ ఎగ్జామ్ లో కూడా 80% మీకు CFA mock లాగే ఉంటుంది ఎగ్జామ్. అండ్ అట్లీస్ట్ 70% స్కోర్ అయితే తెచ్చుకునేలాగా చూడండి ఇన్ ఎవ్రీ మాక్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీరు 70% రీచ్ అవ్వకపోతే అండ్ మీరు కొన్ని ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక మాక్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ 1 week బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ ఎథిక్స్. ఎథిక్స్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఈ కరికులం లో 17% వెయిటేజ్. మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జామ్ డేలో ఒక 25 to 30 క్వశ్చన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ అడుగుతారు. మీరు ఒక పెన్ తీసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాండర్డ్ అండ్ దర్ సబ్ స్టాండర్డ్స్ రాయడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అండ్ నేను ముందే చెప్పినప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయకండి, బట్ ఫర్ ఎథిక్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీవేర్. మిమ్మల్ని మీరు లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు ఎథిక్స్ లో నాకౌట్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి, సో దట్ విల్ బి ఈజీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. అండ్ లాస్ట్ 2 days లో రైట్ అండ్ ఆల్ ద చాప్టర్ వైస్ ఫార్ములాస్ అండ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ దెమ్. ఫార్ములాస్ ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ద టైం మీరు రెడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇన్ఫాక్ట్ నా ఎగ్జామ్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 hour ముందే అయిపోయింది, సో దట్ నాకు రివ్యూ చేసుకునే కొంచెం టైం అయితే మిగిలింది. అండ్ ఇంపార్టెంట్ టిప్, ఎగ్జామ్ అయిపోవడం తోట వెంటనే సబ్మిట్ చేయకుండా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం కీప్ చెకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఇందులోనే మీకు అసలైన మిస్టేక్స్ అయితే బయటపడతాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ డే, ఇక్కడైతే మీరు పెద్దగా చేయాల్సింది ఏం లేదు. యూ వర్క్ సో హార్డ్. మీ నిద్రని, ఫ్రెండ్స్ ని, ఫ్యామిలీని అందరినీ ఆల్మోస్ట్ సాక్రిఫైస్ చేసుకుని ఉంటారు. సో జస్ట్ స్పెండ్ సమ్ క్వాలిటీ టైం విత్ దెమ్ అండ్ లిసన్ టు మ్యూజిక్. అండ్ ముందే ప్యాక్ ఆల్ ద ఎసెన్షియల్ థింగ్స్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ పాస్పోర్ట్ ఎక్స్పైర్ అయిందో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి. అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ స్లీప్ అండ్ టర్న్ ఆఫ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ క్లియర్ ఇట్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. ఇన్ కేస్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అయితే మెన్షన్ చేయండి. ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్.